పైనాపిల్ కోకోనట్ వాటర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. సో ముందుగా జ్యూస్ జార్ని తీసుకోవాలి. ఈ జ్యూస్ జార్లో పైనాపిల్ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. పైనాపిల్లో మనకి విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది, అలానే ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా లభిస్తుంది. ఇప్పుడు కోకోనట్ వాటర్ని వేసుకోవాలి. సో కొబ్బరి నీళ్ళలో మనకి పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దాని వలన డీహైడ్రేట్ అవ్వకుండా సో కంప్లీట్గా హైడ్రేషన్లో ఉంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలానే మనకి కోకోనట్ వాటర్ లో క్యాలరీ ఫుడ్ కూడా. సో కోకోనట్ వాటర్ని వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మిక్సీ చేసుకుందాం. సో పైనాపిల్ కోకోనట్ వాటర్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సర్వింగ్ గ్లాస్లో తీసుకుందాం. ఇప్పుడు లెమన్ని స్క్వీజ్ చేసుకుందాం. సో నిమ్మరసంలో మనకి విటమిన్ సి ఎక్కువగా లభిస్తుంది. ఇవాళ మన సెకండ్ రెసిపీ పైనాపిల్ కోకోనట్ వాటర్ రెడీ అయిపోయింది. పైనాపిల్ కోకోనట్ వాటర్ కి కావలసిన పదార్థాలు: పైనాపిల్ ముక్కలు 1 కప్పు, కొబ్బరి నీళ్లు 1 కప్పు, నిమ్మరసం 1 టీ స్పూన్. పైనాపిల్ కోకోనట్ వాటర్ తయారు చేసుకునే విధానం: ముందుగా జ్యూస్ జార్లో పైనాపిల్ ముక్కలు, కొబ్బరి నీళ్లు పోసి మిక్సీకి పట్టుకుని సర్వింగ్ గ్లాస్ లోకి తీసుకుని నిమ్మరసం వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే పైనాపిల్ కోకోనట్ వాటర్ రెడీ.